At the same time, the governor of the central bank was completely giving Yes. up that rating is up, no? Like he was just joking it. Yeah. Mr. Chairman, the issue is this. As you all very correctly said, there is an aspect of monetary policy, there is an aspect of fiscal policy. The decision to engage with the IMF is a matter for fiscal policy. The central bank can only tell them time without number That and we even agree. cry on paper saying engage. Right? We are also responsible people. Dr. Jayama is a very responsible professional, so am I. We give up our time and energy to come and do exceptional amounts of work. That's okay. If anybody wants to hold us accountable, let me tell you one thing, Mr. Chairman, with great respect. In any democratic institution, as the Honorable Member said, there is a quorum and there is a majority. So there were 5 members. I don't want to mention who, there were 5 members. As Dr. Jayama said, we were in the minority. So we recorded, out of abundance of caution, we recorded all our views. If you are outvoted, you can do one of 2 things with great respect. You can show your dissent and then get it recorded. Or you can resign, throwing up your arms and say, I'm resigning. I think that's a weak thing to do. Because there were so many instances in which Dr. Jayama and I, if we were not there, we would have, it would have created more mayhem. So that is with regard to IMF. The second issue with regard to the exchange rate is that again on this embed MC, which is this debt monitoring committee, several times we have recommended a gradual depreciation to market determined rates. Because the central bank at one time had urged the banks to have a gentleman's agreement. It was not a regulation, because the central bank didn't issue a regulation. All it did was, through moral suasion, that is one of the tools, ask the banks to work within a manageable rate. So for some time it was at 203. So often we found that because of the lack of liquidity in the markets, the banks were operating above that. So although there was a core gentleman's agreement, much of the banks were having their own independent systems. So that was going ahead as it was. And the central bank, whatever its reserve position was at the time, was to some extent supporting that, defending that, and 150 billion, if I'm not mistaken, 150 billion of sales were made to the market. Yes. Sorry, 1.5 billion and now 2.2, up to date 2.2. So the problem is, honorable members, when the DST's account does not have external reserves to fund all critical imports in the country, it is not the job of the central bank to step in and fund those, but we had to. Otherwise the country would have collapsed well before. So, and we have to do it even now, because the state banks and all the system, all the SOEs, which are in states of high mismanagement, are reverting to the central bank and begging for money. So there were containers stuck in the port, fuel and coal, medicine, so on and so forth. So the central bank gave money. It was not a happy situation at all, because we did not want to deplete our foreign reserves. But what was the more critical need? It was the need of the people. So that was done. So, Honorable Chairman and members, with regard to printing, there is a lot of issues with regard to printing. But the question was, when you remove this much vexed problem, the 600 billion, there is no domestic revenue. So the revenue gathering mechanisms of the country were impaired. So there was no other way but the central bank to step in and buy government securities. That is the printing. But again, both on the monetary board, honorable member, both on the monetary board and on the embed MC, we have warned against the dangers of printing, excess printing, because it causes inflation. Now, if one of the members of the monetary board had resigned and said that he doesn't believe that it creates inflation, that is a misconception, that is individual misconception. But the point is, there is a monetary board decision, Honorable Harshati Silva, to say that you must start shedding
the treasury bill holdings of the central bank. Right. Now, your point is well taken, 3 points that you Thank you. made. And at the same time, we just need to look at this thing Correct. broader perspective later. But at the, I need to respond to the member. All what he has said is appreciated, and I am completely in agreement with him. And hopefully, in due course, we will see these minutes. And we will have this parliamentary committee. Committee, and that will be, an opportunity to clear any misconceptions. So therefore, we look forward to that, and I'm going to take your word for that for a moment, right? Now, he said he had two choices. They had two choices, either to fight within or to leave. They made a personal choice, and that is their personal choice. Some would have done differently, but they decided to do so. That's up to them. All what I'm saying is that as a whole, it is the responsibility of the monetary board, to have either approved or not these various decisions, right? And I stand by that position. Those decisions were taken at the fiscal level, like not in the monetary level, like No. We are talking about the exchange rate fixing and all of that, right? So let us not get into that. So let's park it for a moment. Can I? Let's park it for a moment. The point that I want to make is that ultimately, about this guy, this other gentleman who resigned. My point was and continues to be, if that was his position, he wrote this article after he resigned. Or before he resigned, I don't know. No, before he resigned. He wrote that article before he resigned. Right? So that was his thinking. So my question is basic. Right? And if he is not in agreement with the fundamental theory in economics, then how can he be a decision maker on such important your point is taken like that's so that's my so if a new monetary board member is going to be appointed, let us make sure that a person of a proper background and capacity and understanding is appointed, not another political appointment. Now, like actually, this is this is very important, since now we are going to have another member for the monetary board. Like if that would also be the same kind of experience, then that would be an issue. I don't know who the person will be, but okay. මම මේ කියන්නේ ගියේ මෙතන මේ අපි මුකුත් පුච්චලික කාර්යයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ රට බංකොලොත්. මැයි 9 වෙනිදා 10 වෙනිදා රටේ වෙච්ච දේවල් කවුරුත් දන්නවා. ඊළඟ ජූලි මාසවල දිනපතා වෙන්නේ ඕක තමයි. රට සම්පූර්ණම අනාකියයකට chaotic situation එකකට ගිහිල්ලා ඉවරයි. නෑ අපි හිතන්නේ ඒක එහෙම නොවිය යුතුයි කියලා. මම කියන්නේ එහෙම ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක නවත්ත ඒක හින්දා ඒකේ වගවීම පිළිබඳව මීඩියා එක යන හින්දා මම කියන්නේ ඒක එහෙම විය යුතු නැහැ. නෑ වගවීම පිළිබඳව අපි අර අනික් කාරණා ගැන බොන්ඩ් ඉෂුව ගැන පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන වගේ එකක් නෙමෙයි. මේක වගේ දහස් ගුණයක බරපතල කාරණයක්. නිසා වගවීම පිළිබඳ ඒ කාරණේ මම දැන් කැමතියි අධිපතිතුමාගෙන් අහන්න. දැන් කලින් මේක ෆික්ස් කරගත්තා 198 හරි 203 හරි. එහෙම නැත්නම් දැන් මේක ෆ්‍රී ෆ්ලෝට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාලා මේක මැනේජ් ෆ්ලෝටින් එකකට දාලා තියෙනවා. දැන් ඒක කරලා දැන් මම හිතන මාසයක් කමාරක් වෙලා ඇති. ඒකෙන් දැන් ඔබතුමාලා මේ ඇන්ටිසිපේට් කරපු මොන හරි ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිනේ ඒකෙන් මේ යම් දේවල් වෙනවා කියලා මේ කියන්නේ රෙමිටන්සස් නිසිමගේ ආවද ඒවා බාල වුණාද ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් ලැබිලා තියෙනවද? ඒකටම සම්බන්ධයි. දැන් අපි අර මේ ෆයිනෑන්ස් කමිටි එකේදී අනුරබල් ප්‍රියදර්ශනයාප කිව්වා දැන් මේ මොන්ටරි බෝඩ් එක ගත්ත ඩිසිෂන් එකයි සමාජයට කමියුනිකේට් වෙච්ච ඩිසිෂන් එකයි අතරත් වෙනසක් තියෙනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ මොන්ටරි බෝඩ් එක ගත්තේ ෆ්ලෝට් වීම නැවැත්වීම සඳහා ගත්ත ඩිසිෂන් එකයි සමාජයට ඒක කමියුනිකේට් වෙච්ච ඩිසිෂන් එකයි අතරත් වෙනසක් තියෙනවායි කියලා. මම දන්නේ මොන්ටරි බෝඩ් එක ඒක නිවැරදි කරන්න එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. එහෙම එකක් පාර්ලිමේන්තු එකේ කිව්වා. මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මිනිට් එකේ තියෙන පොසිෂන් එකයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් ගවර්නර් සමාජයට කියපු පොසිෂන් එකයි අතර වෙනසක් තියෙනවායි කියලා. තියෙනවද එහෙම? ගල්සබතුමා ඇත්තටම මම තමයි ඒක කිව්වේ. මම ඒක කිව්වේ මේ ඇහුවා පස්සේ මේ සමාජිකයෝ ඒ ගරු කොමිටිය උනේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා අපෙන් how did it float overnight කියලා. So I briefed the committee on this basis. The monetary board decision of the 7th of March
was to have a flexibility in the exchange rate up to a point not more than, it says not more than 230 rupees. 230. 230, not Right. more. Yeah. So if you see the previous paragraph, if I can read it to you, if you don't mind, right? It says we discussed to make it 240. Then we thought that is also too much on a sudden, a gradual decrease. So on a sudden decrease, so we thought we'll have it at 230, and then for the officials to report to us as to how the market performs. Otherwise, overnight there would have been a overshoot. Right. So what happened was the monetary board decision, official decision was 230, and then to review it thereafter. I think Honorable Harsha Silva was also there at that meeting. Then the next day, the banks also worked within that. So it was working at 229. Right. So the banks were duly conforming with that ceiling. But thereafter, there had been a meeting, I think, that the then governor had with the bank CEOs, and then there was a He changed. market overshoot. It was another disaster, another decision which was not Absolutely. taken by the monetary board, it Yeah. seems. But in between that, Mr. Chairman, as Mr. Sanjeev Javadana said, that decision was made. Then we questioned the minister in Parliament. Minister kept silent, but then his deputy answered. You see, because he took a cabinet paper to give incentives to expatriates who are sending money, right? 30 rupees. Then that, yeah, they said over and above this we are going to pay that, right? And that was also adjusted, halfway through in Parliament. The minister said, no, we are not giving 38, we are giving 20 or whatever, right? That was impacted. The issue between Right, there was confusion. Labour Minister, no? Yeah. Between the Labour Minister and Finance Minister. No, Finance Ministry was, the minister was saying something else. Then that Rohita Begudamardana came and said that we are giving less. So, then the market, that day, the market there was confusion, there was no trading. You see, Not like now, that particular day. this is an issue. Yeah, you were trying to say something, the governor. No, yeah, doctor, yeah. Partly Chambrika, Yeah. members' question on the current arrangement. So what we did basically about 3 weeks ago, because there was free floating without any resource in our hand, and currency was the daily basis depreciating 5 rupees, 10 rupees. It was continuously going, and also in parallel there was a black market developed, and where it was 400, 450. Because black market was driving and pushing the rate further down, then official market basically was following that rate. That is a natural market reaction. So what we did in consultation with the all treasurers and bankers, we had a meeting and we had a discussion how we can address this situation. First one is to at least minimize the volatility, daily volatility. So that we all agreed, and they wanted, even without resources, without our intervention, they asked, please, central bank give us some guidance so that they can tell other players, even exporters and everyone, don't ask for, say, what has been happening basically previously, exporters who were supposed to convert money were telling the banks, there's a black market, 450 they are offering, although rate is 360, they were indirectly asking, give us 390 to 400, even within the banking market, within the banking sector. Then they were shopping in between banks, and competitively, one bank offering 390, other saying, okay, give us 400, I have a buyer. So you buy 400, I can sell it to 400. It was like a formal black market within the banking system. Mm-hmm. So we could not control that. That's why we gave a clear guidance hereafter. We gave us a interbank, there's a band. You can play within the band. Say that is 3 rupees in between the what they call interbank weighted average, the previous day rate is the middle rate. Within that, within the banking market, interbank market, you can, within 6 rupees, you can buy and sell that interbank. And also beyond that, when the bank sells or buys from a customer, exporter or importer, again we impose another 3% margin. Earlier it was, some banks are offering 8% just to attract competitive basis from other money changers, all these people impose a ban there as well. Then from that day onwards, the interbank rate, commercial and selling rate was 385, immediately came down to 370 within the day. After that, this is a market driven managed float where
we don't fix the rate. It's based on the yesterday interbank market rate, and then what has happened since then, 10 cents, 25 cents, that's gradually appreciating. And also it stopped the volatility. It has given a lot more certainty for the markets, both exporters and importers, and also that has reduced the grey market, black market premium. Earlier it was over 400, now it has come down to almost close to what this bank rate. In addition, to discourage that black market again, what has been happening earlier, all the remittances money coming out of the market have been used by this grey market, all these people, Hawala and Undial, to finance some of the imports for which they cannot buy dollars from the market, from the banks. For example, non-essential, telephones, television, all these things widely available. They have been using 400, 420, they buy dollars from the black market, bring that money to open accounts, and then they sell it. They don't have problem. They just pass it in consumer. We now have stopped that also. Okay. Now there is no market there. Even if someone is willing to bring that money, there is no buyer there. As a result, now black market premium has come down. And last couple of weeks, we are seeing some of the liquidity into the banking market is now happening. That And currency increase, is that- stable. Any improvement there in the remittances? Yeah, that's too early to, because Too early to predict. Too early to predict, but Yeah. No, bankers are busting the saying- black market is okay, but we should somehow improve the remittances to address these sir. This essential is whole things, idea. especially the poll and idea. call Now, issues. may I ask this from No, Anurag? the thing is- now just- Bank of Ceylon also yesterday mentioned that their remittance inflow is Yeah. increasing. Like, okay, Yeah. yeah, but No, both no, now. just one more connected to what Nandalal said about this, now you see, it's a due process issue when it comes to now controlling this black market, right? Now, this is the clarification I need. So, under what statutory provisions are you doing it? Now, if it is under the Foreign Exchange Act, right? My understanding that only, it's a violation. Is it a violation or is it a criminal offense? You see, that's one. The other is if it is under the Prevention of Money Laundering Act, you see the prerequisite of the arrest should be under Section 3, which is, it has to be an unlawful act defined in the act, right? That So is- what is happening is you all are just sending the STF and then creating a, but then, No, no, but forcible Honorable- controlling of the market will always be, it will find its way to operate But in so honorable many member, ways. we have to be very careful about this thing, because now they are trying to stop something else. Now we agree that No, if I'm democratically. I'm raising this, Yeah, whether whether the issue, whether the provisions that you apply, no, it's a due process issue. You see, that is what I'm saying. Okay. Honorable Iran. Yeah, just to clarify a few things very quickly. One is who is legally responsible for the exchange rate? Is it the monetary Commission. board? Okay, right. Just to figure that out. Second is when is the budget due? And the reason I'm asking that question is because the money printing has to stop sooner rather than later. Otherwise, we're still going to have this huge issue on the monetary side as well. When is it due? Any idea? Yeah. Instructed by the Honorable Prime Minister to work on the revenue and expenditure Yeah. proposals. So we are working on that. So what he instructed that as early as possible we have to present that. So that's the instruction that we have gotten. Okay, because then you obviously if it takes 3 months, then you have to keep printing money for 3 months, and after you present the budget also to get some of the revenues coming, it takes 2-3 months. Right. So that's why I was trying to figure that out. Now, on the assumption that we can get a staff level agreement with the IMF by in June, or let's say something like that, and then the negotiations and probably get something before the end of the year, an IMF arrangement in place. I'm making some assumptions. Then
of course, we can be sure that, what the governor tried to explain on the exchange rate, the stability will be established, because also you'll have the reserves at some level. So my question was really directed at that. If we can press the government to push the budget, I think, and immediately to go for taxation. Otherwise, I think we are going to go in circles while they are trying to this with the exchange rate. Always a leakage will be there, and it's not going practically. It's not going to actually work. I'll make another two quick comments. One is now the earlier fiscal policy consolidation was revenue driven. This time it has to be also cost driven. And I was wishing that Sarath Veerasekara, the minister, would have been here to tell him that, people sometimes don't talk about some subjects like defense expenditures. They have to be drastically looked at. Because I think that the country's problems are much bigger and people haven't faced up to it. And it's better for us in COPE to actually say these things openly, right? Because no, otherwise we can make it as an observation and as our directives even. Yeah, because otherwise nobody talks about this for political reasons, and then we mess the whole thing up when the finance ministry's primary objective is looking at the macro picture, not anything else. And politicians get pushed to look at industries and sectors and all that without looking at the macro picture. That's why I'm saying it here in COPE in front of government and opposition, that we have to look at that, and there's no question about it. We have to boldly speak about it as well as politicians. Otherwise, we are not going to get this right. The structural problems must be addressed. And I'm making this wider point also because I think that politicians have for too long tried to drive the agenda, and officials haven't stood up strongly. And I think the time has come with the crisis for us professionals to really stand up strongly. Because your positions are much stronger now than earlier. You are needed more than they are needed. අනිත් එක දැන් මේ මන්ත්‍රීතුමාගේ කාරණේටම ඔබතුමාගේ කියනකටම දැන් කොහොමත් මොනිටරි ඇක්ට් එකේ අනුවම මේ සමහර මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට තියෙන බලය මේ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියට ඩීවියේට් කිරීමේ ප්‍රශ්නය අපි ආමතන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට මේකේ ඩිරෙක්ටිව් එකක්ම දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එළියට යන්න කියලා. කරුණාකරලා ෆිස්කල් පොලිසි ගන්න අය මොනිටරි පොලිසිස් වලට අත තියන්න ගිය ගමන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා මේ මන්ත්‍රීතුමා කියන එක. අපි ඒක මේ ගමන So I would go further, Honorable Chairman, and even suggest that a draft law was worked, even when the present governor was deputy governor, and maybe we can also suggest that it's actually brought in quickly. Obviously, you can update it. And what is the draft law you mean? MLA amendment. Okay. Law Act is there. Central banking bill. It's a central banking bill, and there are obviously things that can be looked at in it, but I think that it should be brought in sooner than later, immediately. Then on the appointments, right, and when people are appointed to some of these positions for fixed terms, right? Doesn't matter if government changes, people who are appointed for fixed terms should remain in fixed terms. When Nihal Fonseca and Dr. Dushni Veerakon had resigned, after they resigned, I basically called them up and I blasted them because they are appointed for fixed terms. And the reason for fixed terms is that it overcomes all the political biases, and that's the reason. And I think that otherwise this country can't be put right. People who are appointed for fixed terms should be. And even when the present governor resigned, when he was deputy governor, I was not in favor of that either. You see, because politicians alone can't do this. Officials must stand up, and when they are appointed for fixed terms, they should be there. Now, the central bank has one of the best vetting processes for appointments. And one of the things that we should do is the appointment of the governor of the central bank should have a vetting process. It should come through the Constitutional Council because we want the best person there, right? So that's one thing I would say. Even as COPE, I would say that. Actually, there are two amendments which are now known to us include this thing, no, into the that thing. Yeah, and then the central bank also has one of the best processors in the industry, finance industry,
if you are going to be a CEO of a bank or if you are going to be a director on a board, even though it's proposed by the board of directors, it has to go to the central bank for approval independently to see whether the person is fit and proper, right? And that principle must be followed, I think, even in the appointment of others, including members of the monetary board. So I would suggest, Mr. Chairman, that that is looked as well. Because we are talking not the immediate crisis, and we are talking of some of the surrounding governance issues that have come up with it. And I would say that COPE should support that as well. Because that's one way of strengthening the process. Thank you. Honorable Dalawat. Then I must appreciate the decision which you have taken to stop open market account imports, because we have been telling that for a long time, but anyone didn't take that firm decision. I believe because of that we can clearly see a difference right now. And from last year I have been telling that as a suggestion, we can import vehicle from foreign countries by paying the tax from there. I don't know whether what's happened to that suggestion, because I have been telling for the last 1 year the taxes will be paid from the foreign country. So I would like to have a comment on that as well, whether can it be proceed, or is there a difficulty regarding that? Because ඒක සම්බන්ධව ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය පැත්තෙන් මොකද්ද තියෙන අදහස? මෙතුමා කියන්නේ මොකද එළියෙන් ඒ කියන්නේ මේ පිටරට ඉන්න අයට වාහන මෙහෙට ගෙන්නන්න පුළුවන්. ටැක්ස් එක ඒගොල්ලෝ එහි ඉඳලාම ඩොලර්ස් වලින් තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ඒතර ඩොලර් account එකක් මෙහෙ නිකම්ම ක්‍රියේට් වෙනවා. ඉන්දියානු ක්‍රමයේ ප්‍රශ්නේ වාගේ නියම් වෙන බඩු එවන්න ගනිත් දන්න ඊට පස්සේ තියෙන සල්ලි වලට නේද? ආයිත් ඔබතුමා දැන් ඔය වෙන ටීවී එහෙම එවලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ නේද? නෑ ඒකේ එක අදහසක් මෙතුමා කියූප එක මම හිතන්නේ මේ අර අලුත් ඇමතුමා මනුෂ්‍යනායක කරමතුමා ඇවිල්ලා යෝජනා කළ කැබිනට් එකට දැම්මයි කියලා මට පෙන්නුවා ඒක. එතකොට ඒ අදහස ආවේ ඒකේ තියෙනවා දෙපැත්තක. තමයි දැන් කවුරු හරි පිටරට ඉන්න කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න අයට වාහනයක් ඕන දැන් වාහන ගෙන්න බෑනේ කාටවත්. එතකොට ඒ ගෙන වාහනයක් එහෙන් සල්ලි අරගෙන අර එහෙ පාවිච්චි කරපු වාහනේ හරි නැත්නම් ටැක්ස් එකක් ගෙවනවා ඩොලර්ස් වලින්. ඒකට මේ කමක් ඒකට පර්මිට් එකක් ඉෂු කරන්න කියලා තමයි කන්සෙෂන් නැතු. ඒ අදහස මගේ තිබිච්ච මතය ඉස්සෙල් කිව්වා වගේ කිසිම කෙනෙක්ට කන්සෙෂන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන ටැක්ස් රේට් එක යටතේ එතකොට ඩොලර් වලින් ඉන්කම් එකක් හම්බ වෙන ටැක්ස් වලට එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වගේ එකකදී අපි හිතුවොත් මේ අවස්ථාවේ අපි ඉල්ලා හිටින්නේ ඉන්න පිටරට ඉන්න අයගෙන් සල්ලි එවනවා නම් ප්‍රධාන දෙයක දැන් එවන ඩොලර්ස් කීයක් හරි එවන එක එවන්න ඕන මේ වෙලාවේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ වාහන නෙවෙයි. ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ තෙල් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් හිගයක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි අප්‍රීෂিয়েට් කරන්නේ එවන්න පුළුවන් කෙනාට පුළුවන් තරම් සල්ලි ඩොලර්ස් ටික මෙහාට එවන්න බැංකුවට ආවම බැංකුවෙන් පුළුවන් 8%ක් 9%ක් ඩොලර් වල විතරක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගන්න. ඒක රුපියල් ගත්තොත් 20%ක් දැන් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතනම තියෙන ලොකු ඉන්සෙන්ටිව් එකක්. ඒතකොට ඒක පාවිච්චි කරන එක තමයි වඩා හොඳ. ඒ වෙනුවට මේ වාහනයක් ගන්න එකට වඩා වාහනයක් මේ වෙලාව වාහන නැති නිසා ඒක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් විදියට කට්ටිය ගන්න පුළුවන්. ඒක කරා කියලා අපේ ප්‍රශ්නෙට යම් කිසි සාහනයක් තියෙනවා. මොකද ටැක්ස් එක ඩොලරෙන් හම්බුනේ ඩොලර් ඉන්කම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ අපි 300 න ටැක්ස් එක වාහනේ මිලියන 10ක වාහනයක් නම් මිලියන තව 30ක ඩොලර්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඒ ආකාරය බලුවහම මේක යම්කිසි වාසියක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්ඩර් රේට් කරලා ඉවොත් එහෙම ඒකෙත් ගාන අඩු වෙනවා තවත් නේ. වෙලා තියෙන්නේ එහෙම වුණාම ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ඉන්සෙන්ට් දුන්නා වෙන රිප්‍රකෂන් එක තමයි යම්කිසි කෙනෙක් සාමාන්‍ය විදියට හරි මුදල් එවවෙ ඉන්න කෙනා ඒ මුදල් ටික තියාගන්නවා එකතු කරගන්නවා ඒ වාහනයක් ගෙන්නවා. ඒ එන සල්ලි ටික එක පොට් එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම යන්නේ. මේ තියෙන එක ඩයිවර්ට් වෙලා ඒ ඉන්සෙන්ට් එක එතන එකතු කරගෙන ඒ වාහනේ ගෙන්න තමයි. ඒකට අපිට මේ අවශ්‍ය වාහනයක් නෙමෙයි. මේ ඒක පුළුවන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයකදී කරාට කමක් නැහැ. මේ වගේ ක්‍රයිසිස් වලකදී ඒ වගේ දෙයක් මම නම් හිතන්නේ හරි ඔබතුමාගේ නිරීක්ෂණය ඉතා වැදගත්. ඔබතුමා මේ හරියට මට ඔබතුමා මේ එතුමා කියපු අර අනිත් කාරණේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් වේ. මම හිතන්නේ සංජීවයන් මැතිතුමාට පුළුවන් ඒක ප්‍රකට මේ හොඳ නීතිය මාත් නිසා අපේ තියෙන දැන් ඔය STF එකෙන් ගිහිල්ලා මුදල් හොයන එක මහ බැංකු සම්බන්ධයක් ඇතුව කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක වෙනම වැඩ පිළිවෙලක්. ඒකේ තියෙන නීතිය තමයි අපි දන්න හැටියට විදේශ විනිමය අපේ නීතිය යටතේ කෙනෙක්ට ඩොලර් 15000කට වඩා තමන්ගේ සන්තකයේ තියාගැනීම එක තියාගත්තොත් ඒක
නීති විරෝධී වැඩක්. ඒතර එතන නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය තමයි මම දැන් හිතේ ඒගොල්ලෝ අල්ලලි විරලා අපට වෙනවා අපි කස්ටඩි එක තියාගෙන ඒගොල්ලෝ නඩු දානවා මේ නීති විරෝධී ආකාරයට විදේශ මුදල් රඳවා ගැනීම නීති විරෝධී වැඩ. මාස 3කට ඇතුළත ගෙනාව නම් ග්‍රාන්ට් සෝස් එක පෙන්නලා මාස 3ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කාර්යය තුල බැංකුවකට දාන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. රුපියල් කරලා දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ඩොලර් කරලා account එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඊට වඩා වැඩිපුර තියෙන මුදල් තමයි මේ අල්ලන්නේ. එතකොට ඒක නීති විරෝධී ඒක නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය තමයි ක්‍රියාත්මක. ඒක ඩිස්කරේජ් කරන්න අපි දැන් යෝජනා කරලා තියෙන මුදල් මණ්ඩලය. ළඟින්ම අපි ඒක මුදල් ඇමතිතුමාට දාලා අනුමත කරන්න විදේශ විනිමය පනතයට අපි දැන් යම් කිසි කාලයක ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක්. දැන් මොකද අපි දැන් පහුගිය කාලේ වෙච්ච සිදුවීම අනුව ගොඩක් අය ඩොලර්ස් කියන එක නිකන් ඇසෙට් ක්ලාස් එකක් විදිහට සමහරව ඩොලර්ස් එකතු කරන්න ගත්තා. කියන්නේ නීති විරෝධීව නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ප්‍රොෆෙෂනල්ස්, ડોක්ටර්ස්ලා, කන්සල්ටන්ට්ස්ලා, ලෝයර්ස්ලා තමන්ගේ තියෙන රුපියල් වලින් හැමතැනම ඩොලර් එකතු කරගෙන ගෙදර මෙච්චර ඩොලර් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒත් අපි කියන්නේ ඒ වගේ අයට නීති විරෝධී ලෙස තමන්ගේ ගෙදර වැඩිපුර ඩොලර් තියාගෙන නැතුව අපි දෙනවා සති දෙකක් කාලයක්. මේක ඇවිල්ලා බැංකුවේ එක්ක තැන්පත් කරන්න නැත්නම් ගිණුමකට දාන්න නීත්‍යානුකූල උපදාගත මුදලක් නම් රුපියල් අරගෙන ඩොලර් දීලා තියෙනවා නම් ඒතර ඒ මුදල් ගෙනත් දැම්මොත් ඒ සීමාව 10000 කිරීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නකුත් තිබුණා නේද? 15000 තියෙන එක හැම රටේම තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 10000යි. අපි ඔයගොල්ලෝ පහුගිය දවස්වල මුදල් මණ්ඩලයක උදායක 15000ට වැඩි කරා. නමුත් ඒක අපි එකක් 10000 කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊටම හොඳයි ඒක. තියෙන අය කිනල්ල බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න කියලා අවස්ථාවකුත් දෙනවා. ඒ දෙන අවස්ථාව ඇත්තටම ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්සෙන්ටිව් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. දැන් කරන්සි එක ස්ට්‍රෙන්තන් වෙන රුපියලයේ වැඩි වෙගෙන යන වෙලාවක මේ වෙලාවේ තමයි රුපියල් ඩොලර් එකට වැඩි මුදලක් එක පැත්තකින් රුපියල් වල ගත්තත් ගන්න. එහෙම ඩොලර් තියාගත්තොත් 108ක 9ක පුලියක් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් කරගත්තොත් 120ක පුලියක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැනටම ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්සෙන්ටිව් එක තියෙන ඔල්රෙඩි. ඒක කියන එක අපි කියන්නේ මේ ගෙදර ඩොලර් තියන් හිටියයි කියලා ඒක තවත් වැඩි වෙන තියෙන chance එක අඩුයි. තව අඩු වෙනවම සක්ක. ඒ නිසා මේ කරනවා කියලා කියලා මේ කරන්න. එතකොට නීතිය අනුව යම් කිසි සාහනයක් අපි දෙනවා මේ කාලය තුල ගන්න. ඊට පස්සේ આવොත් අපිට පුළුවන් අපේ නීතියට දඩයක් දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. ඒක හොඳයි ඔබතුමා අද කියූප එකේ එළියට යනවනේ. ඒක අදහසක් විදියට ඒ අදහස අපි ළඟදීම ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මුදල් ඇමතිතුමාට දාලා ඒක අනුමත කරා මේ ක්‍රියාත්මක. ස්තුතියි. කියන්නේ ඔබතුමා ડોક્ટર හර්ෂ. මට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔය අපි කතා කරන්නේ මේ මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි කියනවා fiscal dominance of monetary policy කියලා. ඔක අපි කතා කරලා තියෙනවා. academic literature ගැන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ග්‍රහණය කරලා තියෙනවානේ මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් මහ බැංකුව ග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒක වෙලා තියෙනවා. දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මුදල් ඇමතිවරයා ආණ්ඩුව ඡන්දයකට ඉදිරිපත් වෙලා මේවා දෙනවා කියලානේ ඒගොල්ලෝ එන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් තියෙනවා ඒවා කරන්න. හැබැයි ඒක කරන්න බදු නැත්තම් මහ බැංකුව හරහා මුදල් අච්චු ගැසීම තමයි තියෙන වැරද්ද. ඒගොල්ලන්ට බදු නැත්තම් ඒවා නොකර ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ ඒක නවත්තන්න ඕන මුදල් අච්චු ගහන්න දෙන ඉඩ දීම. ඒක නවත්තන්න බෑ. මොකද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාම මුදල් මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් විදියට ඔව්. ඒතකොට එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ 3න් 2 පාස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ මෙතන දැන්. ඒක තමයි. එතකොට නීතිමය වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ නීතිමය වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මුදල් මණ්ඩලයට තියෙන හැකියාව නැති කරන්න ඕනේ ප්‍රාථමික වෙළඳපොලෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගැනීම. එතකොට අපිට කෙලින්ම මුදල් අච්චු ගන්න කියන එක යම් කිසි දෙයක් නවත්තන්න පුළුවන්. එතකොට you have to දැන් මේ වාගේ වෙලාවක නෙමෙයි නමුත් වෙලාව ආවම ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ මුදල් මණ්ඩලය අපි ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් එකෙන් පාස් වෙලා තියෙන නීතිය මහ බැංකුවට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක දෙන්න ඕනේ. මහ බැංකුවට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක දීලා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න. මේ දවස්වල ලොකු ඩිස්කෂන් එකක් යනවා. මම ස්ටීව් හැන්කි කියලා මේ අර ඇමරිකාවේ මේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කේටෝ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ මං හිතන්නේ මහ බැංකුව මේ අයින් කළා දාන්න ඕනේ කියන තැන ලොකු දැන් WJ මහතුමා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා ලියලා තියෙනවා. මම දැක්කා. ඔව් අර මේ දැන් සිංගප්පූරුවේ වාගේ රටවල් වල මහ බැංකුවක් නැහැනේ. මහ බැංකුවක් නැහැ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මන්ත්‍රී ඔතොරිටි එකක් තියෙනවා. හොංකොං වලත් එහෙමයි. ඒතකොට ඒක හරහා කරන්නේ මේ මුදල් අච්චු ගන්න තියෙන මේ නිදහස සීමා කරන එක. ඒක දැන් සාකච්ඡා කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපි එතනට යන්න ඕනේ කියලා මම හැබැයි අපිට ડોક્ટર හර්ෂ දැන් අපිට මේ මහ බැංකුව මේ දැන් ඔය ෆිස්කල් මේ කියන්නේ මේ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි ඔතොරිටි එකෙන් අවම කිරීම සඳහා නෛතික ප්‍රතිපාදන තිබුණාට පොලිටිකලි මේක වෙන නිසා මේකට අපිට මේ පාර්ලිමේන්තු දැන්ටත් තියෙනවනේ යම් ප්‍රමාණයකට. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ගැසට් කරලා තියෙන නිසාද ඒක නෑ මහ බැංකුවට දැන් ඒකේ නීතිය වෙනස්නේ. නෑ මේගොල්ලෝ කිව්වේ දැන් moral suasion kind of thing no I mean if මේකනේ වෙන්නේ අපි සමහරු හිතනවා
අපිට එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකයි දෙකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඔතනින් තමයි වැඩේ පටන් කරන්න ඕන කියලා හිතනවා. ඉතින් සමහරු මේවා පිළිගත්තේ නැහැ. හරි මේ තාක්ෂණික කාරණා පිළිගත්තේ නැති දේශපාලනඥයෝ මේ මහ බැංකුව පාලනය කරා කාලයක් තිස්සේ. සහ හොඳට තාක්ෂණික කාරණා දන්න පුද්ගලයෝ ඒක නොදන්නවා වගේ දේශපාලනඥයන් අවනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වුණාදී. ඉතින් එතකොට දැන් නෛතිකව මේ කට්ටියට බෑ කියන්න බෑ මේ භාණ්ඩාගාරයට ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම අපිට 105යි දෙන්නේ 105නේ දුන්නේ 105ට කැප් කරා ට්‍රෙෂරි බිල් එක. හැබැයි අත්ත වශයෙන්ම 105ට වඩා වැඩි ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ මාකට් එකෙන්. දැන් ඔය අලුත් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකත් එක්ක මේ ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එක වගේ මහ බැංකුව මේ පොලිටිකල් තත්ත්වයකට ගෙනියන්න බැයිද අපිට? ඉතින් අපි අවුරුදු 25ක් තිස්සේ මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන අතවශ්‍ය මේ වැදගත් දස් කීපයක් ඔය තියෙන කොම් බැලුවා ඔය කියන කරුණු සේරම අලුත් මහ බැංකු පනතේ තියෙනවා. එකක් අලුතෙන් මොකද්ද මොනිටරි බෝඩ් එකේ කම්පොසිෂන් එක කොහොමද අපොයින්ට්මන්ට් එක සෙක්‍රටරියට මොනිටරි පොලිසි බෝඩ් එකේ වාඩි වෙන්න බෑ කෝඩිනේෂන් කමිටියක් තියෙනවා ඊට පස්සේ එයාට ඡන්ද බලයක් නැද්ද ට්‍රෙෂරි සෙක්‍රටරියට බෝඩ් එකේ? මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කිරීම සම්පූර්ණ මෙයාට ඒක හොඳයි අර ආයතනක CEO ට වගේ එයාට ඒක ඔව් ඒක 2018 සම්මත වෙච්ච දෙයක්. ඔබතුමාලා කලින් කට්ටිය කරලා ඒක පාර්ලිමේන්තුවට බිල් එක දැන් සම්මත වුණා නම් ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ? සම්මත වුණා. ඉතින් අර ශ්‍රී ලංකා නිදා පක්ෂ කණ්ඩායමකට සම්මත වෙන්නේ නැතුව ඇති. සම්මත බිල් එක විදියට තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ බිල් එක තියෙනවා පාස් වුණේ නැහැ. බිල් එක ටේබල් කරා පාර්ලිමේන්තුව. ඒක ටේබල් කරලා ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව මරුණාට පස්සේ ඒක නෑ අපි ඒකත් මේකේ මිනිට් එකකටත් අපි ඒක ගමු. ඒක ඉමීඩියට්ලි ඉස්සරහට ගන්න. වෙලාවේ ඒක තියෙනවා මන්ත්‍රීතුමා. නෑ ටේබල් කරලා තියෙනවා නම් ඉතින් හරි ලේසිනේ ඒක. ටේබල් කරලා සිළු જાතියක තියෙනවා. ඔව් ටේබල් කරලා තියෙනවා. නෑ අනේ මට මේ Rauf if you don't mind I have some questions. පොඩ්ඩක් දැන් ඒක අමාත්‍යවරයෙක් යටතට වැටෙනවද එහෙ පස්සේ ඇක්ට් එකට අනුව කොහොමද ඒකේ ඔයගොල්ලන් ඉස්සර දැන් තියෙන ඇක්ට් එක අනුවත් ඒ මුදල් ඇමතිවරයාට යම් සීමිත බලතල තියෙනවා. මොකද ඕනම මහ බැංකු නීතියක මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කියන එක මුදලින් දැන්ට තියෙන පද්ධතිය මුදල් ඇමතුමා එකක නැත්නම් එයාට පුළුවන් මේක වෙනස් කරලා කියන්න. හැබැයි එයා පබ්ලික්ලි අනවුන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව දෙන්න ඕන. accountability හරි transparent process එකක් තියෙනවා ඒක follow කරන්න. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා මෙතන වාඩිලා ඉඳගෙන මුකුත් transparency එකක් නැතුව එතුමා මේ ලේකම්තුමා ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ මුදල් ලේකම්තුමා එතුමා ඒක පුද්ගලයා මතනේ රටාපවතින. ඒ මුදල් ලේකම් තනතුර කියන එක මහ මුදල් මණ්ඩලයේ සමාජික වෙනකොට එයාට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක පුද්ගලයා මතයි. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හේතුව. එයා ඩොමිනේට් කරනවා. බක්කලාට වෙන්නේ ස්ට්‍රෝං මෙම්බර් කෙනෙක් සෙක්‍රටරි ඉන්න කෙනා සම්පූර්ණ මොනිටරි බෝඩ් එක ඒක තමයි ෆිස්කල් ඩොමිනන්ස් කියලා කියන්නේ. ඒක පහුගිය කාලේ දිගටම තියෙනවා. මෙම්බර්ස්ලා වීක් වෙනවා. අර තමයි මේ ඩිසිෂන් එක. ඒ අනිත් අය ඔක්කොම පිටින් එන අයනේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ගවර්නර් අරුණාට පස්සේ අනිත් අය එන්නේ පිටින් ඒක තමයි ගවර්නර් නෙත් පිටින් මේ බලෙන් අල්ලගෙන මේක it's a capture of the central bank by the finance. අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන පාර්ලිමේන්තු කමිෂන් එක ආවොතින් අපිට ওই ප්‍රශ්න ඔක්කොම එළියට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකට වාකිය නායට යම් දඩුවමකුත් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්නේ නිමා වෙනවා. කාරණේ තමයි දැන් අර එකම සමාජිකයේ පත් කරා කියන සුසුකම් එතකොට එතෙන්දී අත් වශයෙන්ම ඒ පාර්ලිමේන්තුවටත් බලතලයක් තියෙනවා. මොකද ඒ හැම ඒ වස් තිබෙන නීති අනුව කන්ස්ටිටියුෂන් කවුන්සිල් එකෙන් ගිහලා ඒ ක්‍රමදාන ක්‍රියාදාමය තුල තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට නීතිය තිබුණාට හයි පෝස්ට් කමිටියෙන්ද? ඔව් ඒක කොහොමද ඒක හරියාකාරව මේක මේ ප්‍රොසෙස් එක ගිහිල්ලා මේක බලලා සුසුකම් බල කරනව නැද්ද කියන එක වගකීම ඔබතුමාලා ගතේ තියෙන. ඒක හරි. ඒක හරි. අපි මේ අපිට තව වෙලාව පොඩ්ඩක් තියෙන නිසා මෙතුමා මේ සභාව මේ කරුණාකර සභාව ආහුම්කම් දෙන්න දැන් මෙතුමාට මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් එකකට ඉඳ ගන්නත් තියෙනවායි කියලා මට මේ බැංකොක් වලින් කතා කරලා කිව්වා. ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙන එක අහන්න ඕනේ. ඒ අතර මේ අපිට එජෙන්ඩා එකේ තව අයිටම්ස් දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒ දෙක අරගෙන ඔක අහමුද? සභාපතිතුමා මට එක විනාඩියක් දෙන්න පුළුවන්ද? මට මේ පොඩි කමෙන්ට් එක කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ඔබතුමා කිව්ව එකයි අරන් මම මේ ගාවන කිව්ව එකයි. ඇත්තටම මේ මහා බැංකුව පැත්තෙන් ඒ තීරණ ඇවිල්ලා ඒ නීතිය සංශෝධනය කියන එක හොඳයි. හැබැයි ඒත් එක්කම මට කියන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාව අපි පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. මොකද ෆිස්කල් පැත්තේ තියෙන රිෆෝම්ස් උත් කරගන්න. මොකද අපි ආදායම වැඩි කරගෙන වියදම් අඩු කරගෙන අයවැහිගේ අඩු කරගත්තොත් විතරයි අපිට ණය ගැනීම අවස්ථාවේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක රටක් විදියට එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක රාජ්‍ය සේවකයෝ දේශපාලන අධිකාරී හැමෝම එකතු වෙලා මේක අවස්ථාව කරන එතෙන්ද ගෙනියොත් විතරයි අපිට මහා බැංකුවේ ඔබතුමාලා දෙන්නගෙම අහනවා ඒක ගැන. ඔබතුමාලා දෙන්නගෙම අන්තිමට අහන්න ඉන්නේ. ඒක ගැන ඔබතුමාලාගේ ප්ලෑන් එක මොකක්ද කියලා. මොකද රටට මේක
ශක්තිමත්ව යන්න ඕනේ සව ප්‍රශ්න අහනවා. ඔව් මම අත් වශයෙන්ම මේක බැරරුම් ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේවා අහන්න ඕනේ. මේවට දැන් උත්තර ගන්න බැරි වුණොත් පස්සේ හරි ලබා ගන්න ඕනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ net foreign asset position එක මොකක්ද? ඒ ඔක තියෙනවනේ කොලේ දීලා හරි. තියෙනවා. එතකොට net foreign asset position එක negative නේ. ඔව්. negative කීයද? ඒ අවසාන පිටුවේ තියෙන්නේ. ඔකේ අර අපි දීපු ડોකියුමන්ට් එකේ අවසාන පිටුවේ. ඕක නෙමෙයි අර අපි දීපු ડોකියුමන්ට් එකේ. asset ද? අපි reserve මේකේ Is තියෙනවා. it the liquid reserves or the net foreign assets? net Asset foreign අහන්න. asset. දැනට what is it now roughly? Minus something, no? Yeah. Can we stop like that? Minus something. Yeah, it is. Yeah. Isn't it enough? ඔව් හරි. Okay. එතකොට දැන් මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකයි. So let us now we understand it is a negative figure. Yeah. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කොහොමද in the context ඔයගලන්ට IMF එකේ ණය ගෙවන්න දෙනවා. IMF එකේ ණය අරන් තියෙන සෙන්ට්‍රල් බැංකුවනේ. IMF එකේ ණය ගෙවන්න දෙනවා. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ ඩොමෙස්ටික් බැංක් වලින් swap තියෙනවා ඩොලර් රුපී swap තියෙනවා. ඩොමෙස්ටික් බැංක් වලට එවුවා මේ ඒවා සෙටල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ swap අරන් තියෙනවා බංග්ලාදේශයෙන් තැන් වලින් swap අරන් තියෙනවා ඒව සෙටල් කරන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කියන එක මට දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම දැන් මේ ඔය ඔක්කොම ණය සස්පෙන්ඩ් කරලා නැහැනේ තාමනේ. යම් කිසි ණය ප්‍රමාණයක් අපි ගෙවන්න එපා. මල්ටිලැටරල් මයික් වලට එක දාලාම කියන්න ඔබතුමා. එතකොට මේ රෙකෝඩ් වෙනවා උඩට. මල්ටිලැටරල් වලට ගෙවන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඊළඟ මාස 6 කොහමද ඩොලර් බිලියනයක් විතර මිලියන් 900 ගණක් තියෙනවා. ඔව් ඩොලර් මිලියන 900 ගන්න. ඩොලර් බිලියනයක් කියමු රෆ්ලි. එතකොට දැන් ඔය ෆොරෙක්ස් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ප්‍රමාද වුණොත් තාම හරියට විසඳිලා නැහැනේ මේක. මාස 3ක් මෙතුමා කියපු විදිහට ලොකු ෂෝට් එකක් තියෙනවනේ මාකට් එකේ තාම. මාස 3ක විතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තව. ඔව් එතකොට ඒ වුණාට දැන් ඒ වුණාට මේ ප්‍රශ්නේ තවම මේක තම සෑහෙන මම දන්නේ කොච්චර කල්යයිද කියලා මට උපකල්පනය කරන්න බෑ. නමුත් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ තාම සෑහෙන බරපතල තැනක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් එකේ ඩිලේ එකක් වුණොත් මොකද දැන් ඔය චීන කට්ටිය සම්බන්ධයෙන් ඒ කට්ටිය කොහොමද මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේ ඩොලර් මිලියන 900 ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක විතරක් නෙමෙයි ඒකත් එක්ක තියෙනවනේ දැන් අපේ තියෙන අවශ්‍යතා ටිකත් මෙතුමා කියපු විදිහට මූලික නෑ මම කියන්නේ මෙව්වා ගෙවන්න එපා. IMF එකේ ණය ටික අපි ගෙවන්න එපා. ඒකට ප්‍රයොරිටි ආ තියෙන්නේ. මොකක් හරි. ඔබතුමා අපි අත් වශයෙන්ම දැන් අපි බලලා තියෙන්නේ අපි අපේ කෑෂ් ෆ්ලෝ මැනේජ් කරනකොට දැන් අපි බලනවා ඊළඟ මාසය තුල මල්ටිලැටරල් ඒජන්සිස් වලට IMF එකට World Bank එකට මොන තියෙන ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් තියෙන ප්ලාන් තියෙනවා. ඒ තියෙනකොට අපි ලැබෙන ඒවායින් මුලින්ම අපි ඒක වෙන් කරනවා. මොකද ඒක ඩිෆෝල්ට් කරන්න බෑ. ජූනි මාසය කියන්නේ ජූනි මාසයේ යම් කිසි මුදලක් තියෙනවා. අපි ඒක අපි මම කියනවා ඉස්සෙල්ලා ACU වලින් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව අපි මාකට් එකේ පර්චේස් කරන්න ඒවා තියෙනවා. ඒ අනුව ට්‍රෙෂරි එකේ වර්ල්ඩ් බැංකේ සල්ලි හම්බුනා මේකෙන් කොටසක් අපි ඒතර එහෙම අපි ප්ලෑන් කරගෙන තියෙන්නේ අත්‍යවශ්‍යව ප්‍රයොරිටිස් කීපයක් තියෙනවා. වර්ල්ඩ් බැංක් මල්ටිලැටරල් ඒජන්සි වල ගෙවන්න තියෙන එක ඩිෆෝල්ට් කරන්න බෑ ඒක ගෙවනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඊළඟට එන එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට ඉතුරු ටික අවශ්‍ය ටික අවශ්‍ය වෙද්දී දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන ඒවා තමයි දැන් අර කියපු කොමර්ෂල් බැංක්ස් එක තියෙන සොප්ස්. ඒක අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන ඒගොල්ලන්ගේ සොප් එක රෝල් ඕවර් කරන්න. ඒක අපි ගන්න තව මාස 3කට මේක දෙන්න. එතකොට මේ කාලය තුල රෝල් කරන්න බැරි නම් අපි ඒක දෙනවා. තියෙන සල්ලි වලින් දෙන්න බැරි නම් අපි කියන්නේ ඒක රෝල් ඕවර් කරනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙපැත්තටම තියෙනවා දැන්. කොමර්ෂල් බැංකු වලට අපි කලින් sell buy swaps දීලා ඒගොල්ලත් අපිට දෙන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක දෙන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඩොලර්ස් නැතිද? ඒක සමහරවිට ඒවට set off කරනවා. net ගත්තාම අපිට ලොකු liability එකක් නැහැ කොමර්ෂල් බැංක්ස් වල buy sell swaps වලින්. මොකද ඒගොල්ලත් අපි sell buy swaps දීලා ඒ net එක අඩුයි. ඒකට අර අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තියෙන මල්ටිලැටරල් ඒවා කියන ටික අපි ප්‍රමාණිකූලව ටික ටික අපි එකතු කරගෙන ඒක වෙන් කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව තියෙන ටික ඔය ships තියෙන waiting තියෙන ඒවාට අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවට දෙනවා. ඊට අමතරව තමයි අපි දැන් මම කියපු අර අනිත් වැඩ පිළිවෙල යටතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
මොන ක්‍රමෙන් හරි ටික මේක ඇතුළට එන සල්ලි ටික වැඩි කරගත්තාම ඒකෙන් ඔය තියෙන එක පුදුම කිව්වා හරි මේ පැහැදිලිව දැන් අර දැන් මොකද්ද ඊළඟ වැඩ පිළිවෙල කියලා අපේ රෝඩ් මැප් එක කියලා එකක් කියන්න බෑ මේ වෙලාවේ. මොකද රෝඩ් මැප් එක හරිම අන්සර්ටන්. රෝඩ් මැප් එක කියන්න පුළුවන් මේක આવොත් මේක කරනවා. මේක આવොත් මේක කරනවා. මාස තුනක් conditional road map එකක් තියෙනවා. IMF එක එක්ක සාකච්ඡා කරොත් මාස 3ක් ඇතුළත අපිට World Bank ADB එකෙන් තව ටිකක් සල්ලි ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මේ සිටුේෂන් එක ඉස්සෙනවා. ණය debt restructuring process, if we can complete it within 6 months, then we will have a debt relief for next year. We have to pay, say, instead of 6 billion, we probably paying 3 billion that we can manage. So if that happens, then we will have that's why it's very uncertain situation. But right now, as the member pointed out, it's an immediate challenge is how we manage this next 3 months until at least we reach an agreement with the IMF for a staff level agreement. So that is this is a crucial period. So far we have been, political events also disturbed to a certain extent. This political instability is a big matter for you, no? Because for certain things like say we are now in a discussion with the IMF, and for it's only technical level still, but for the policy package, government will have to commit and sign by the finance minister and the government central bank. We commit to this policy, especially fiscal policy. It's the finance minister's authority to give the commitment. So we have to have a finance minister to give that commitment. Certain commitments, probably finance will have to get the consent of the cabinet or the parliament. Before that, we need to have a finance minister. Has been appointed. RW has been appointed. I said so. Okay. Who's the minister? RW. Okay. Sorry, Mr. Ranil Vikram. Your previous boss, yeah. Previous boss, yeah. Okay, now good enough. හැබැයි මේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ඔබතුමා මේ කාර්තු විදිහට බලපුවාම දැන් රටේ ජනතාව මේ ඉම්පෝර්ට් ඉෂුව එකෙන් මේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය බඩු එළියෙන් ගේන්න ඩොලර් නැතිවීම ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නයෙන් විශාල වේදනාවක ඉන්නේ. එතකොට අපි අද තීරණයක් ගත්ත පාර්ලිමේන්තුව විදිහට මේක ක්‍රයිම් එකක් විදිහට සලකලා මේක සම්බන්ධව විශේෂ කමිෂන් එකකින් තොරතුරු හොයාගන්න මේකට කමිටඩ් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඒ අයට අදාළ දේවල් යෝජනා කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් ඒක සම්බන්ධව ඉහළ තීරණ ගන්න ඕන එකක්. ඊයේ කමිටියත් ඒක යෝජනා කරමු. ඔව් අපි ඒ නිසා අපි ඒ කමිටියේ සපෝට් එකත් අරගෙන අපි වහාම පාර්ලිමේන්තු එකට දැන් මේ ආපස්සට ගියාට පස්සේ මේ පෞද්ගලික අවුරුදු දෙක නෙවෙයි. දැන් ගත්තොත් අවුරුදු 7ක යද්දි කාලකාරකේ එහෙම පුළුවන්. මොකද හේතුව ඒක දැන් මොකද මේක ඉවරයි වෙච්ච සිද්ධියනේ දැන් අපි මේ ඒක අපි හදමු. ඒකට සාකච්ඡාවේ ඇතිවෙච්ච කරුණු අනුව බඩු අඩු කිරීම කියන කිතා පැහැදිලිවම අපි දන්නවා ඒක ලොකු වරදක් කියලා දැන් සාකච්ඡා මේ වගේම දැන් 2015 ඉඳන් ගත්තොත් එimhe මහ බැංකු බැඳුම් කර නිකුත් කිරීමේ කාරණාවලදී එimhe අපි 2008 ඉඳලම ගත්ත හැකි ඔය SBD ගත්ත දවස් ඉඳලම නේද? නැතුව මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක ගැන නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කිව්වේ. මම ඊට වඩා බ්‍රෝඩ් අදහසක් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ හැබැයි මේක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක ඉම්පෝටන්ට් ඉෂුව එක තමයි ඉමීඩියට්ලි වෙච්ච මේ පොලිසි ඩිලේ එක හරි පොලිසි බ්ලන්ඩර් එක හරි විසින් ඉදිරිපත් කරපු විශාල රිපකෂන් එකකට අපි ඔක්කොම මුහුණ දෙලා තියෙනවා. අහිංසක මිනිස්සු පාරේ ගහ ගන්නවා මේකට. ඉතින් මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒතකොට මම මහ බැංකුව අධිපතිතුමාගෙන් නැවත අහන්නේ ප්‍රශ්නේ අර මේ net foreign asset එකේ ඒකට මොකක් හරි උත්තරේ දුන්නානේ. නෙගටිව් නම්බර් එකක් කියලා කිව්වා. ඒක අපි දන්නවා. ඒකට උත්තරේ තමයි උත්තරේ. ඒක නිසා තමයි ඒ කියන්නේ net foreign assets positive වෙන්නේ වැඩි වෙන්නේ once we have a reserve built up. That's a simple answer. Basically, if we bring some, government can borrow some money and sell to us. So I may give us a loan, then we can build up resources and foreign assets will be positive. Yeah. So, I like to ask, with your permission, Mr. Chairman, now are you all still trying to maintain a certain level in the interest rates also? Are you all engaging in open market operations? Yes. On a sort of aggressive basis, or you are letting rates find its own place? Because the question is once again, Mr. Governor, how successful will you be in attempting to control both the exchange rates and the interest rates? We don't. That's the reason why soon after I came in, interest rates were raised by 700 basis to 7%. It's the historical highest policy rate increase. But at that time, the expectation was that previously there was a kind of suppressed interest rate regime. So then policy rates were somewhere around 6-7%.
government receivables were at 13-14%. There was a leverage and the premium. So what my thinking when we raise that raise is to bring, reduce this leverage and align policy rates with the market rates. But what happened in the market, because of the huge liquidity situation and the government was borrowing heavily from the banking sector, soon after we raised policy by 7 basis points, totally 909% from January to now. The government treasury bill rates increased by almost double, 18%. So what we see, that is the overshooting situation. That is why now we need to intervene, and like we did for the exchange rate, we need to settle and bring it down to in line with our monetary policy stance. So that's what we are trying to do now. It's not the against the market. When you see, obviously in this kind of situation, you see exchange rate overshot, the interest rates overshot. Then it's our responsibility to stabilize market and do whatever instruments available to stabilize. That's what we are doing now. It's not against the market. It's inconsistent with our monetary policy stance. That is based on the what we see the future inflation and what we see as the underlying inflation. So inflation 30%, 40%. Mainly it is one-off increase in this all one-off price adjustments. So that we can't do. We can't address that from the monetary policy. That we have to have different rules. That will disappear within 12 months period, and then it will settle. Okay. This is a technical discussion that we have. I know. It's good that you brought this part into this discussion, and it is completing our whole report. මේ ලේකම්තුමා දැන් ආණ්ඩු වෙනස් වුණා. දැන් කැබිනට් තුන්වෙනි කැබිනට් එක වගේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. එතකොට අයවැය දැන් එහා මෙහා ගිහිල්ලා ඉවරයි. දාපු අයවැය නෙමෙයි දැන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ. අලුත් තත්ත්වයේ එක්ක ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය පැත්තෙන් කොච්චර readiness එකක් තියනවාද මේ ටෙක්නිකලි මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක දරන උත්සාහයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් මොකද්ද මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් රට වෙනුවෙන් ආදායම් අහිමි වීම ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපිට අහිමි ආදායම නැවත ගන්න මේ නීති සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල. අපි ඇත්තටම 90%ක් 95ක් විතරම අපි දැන් කරලා තියෙනවා. ඒක සාකච්ඡාව තමයි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ සාකච්ඡාව වෙයි කැබිනට් එකට දාලා මම හිතන්නේ කමිටිස් වලට ආවිලා ඒ සාකච්ඡාව එතනින් කරන්න. ඊළඟට මේ ගවර්න්මන්ට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් දැන් අපි කරන ඒකේ ඔබතුමාට තියෙන දැන් මේකේ ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා රටට. ගවර්න්මන්ට් ඕ මේ SOEs සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය අපේ කිසිම ආණ්ඩුවක් හරියටම මැනේජ් කරලා නැහැ. ඒ නිසා අද විශාල ලයබිලිටි එකක් විදියට ඔළුව උඩට වැටලා තියෙනවා. මේ SOEs සම්බන්ධව ඔබතුමාට යමක් කියන්න තියෙනවද මෙතනදී? ඔව් දැන් මම හිතන්නේ මේ දවස්වල අපි දකිනවා මේ මිල සංශෝධන වෙලා තියෙනවා මේ කනිජ තෙල් සම්බන්ධව. ඒ මිල සංශෝධනයත් ඇත්තට මේ ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීමේ එක ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාල අපිට ඇත්තට වෙලා තියෙන්නේ අපි පිරිවැය පිළිඹෙන විදිහට අපි මිල සංශෝධනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා ගොඩාක් අලාභයක් එකතු වෙලා තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම CPC එක CB එක වගේ ගත්තාම. ඉතින් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය පැත්තෙන් ඇයි national policy guidance එකක් දෙන්නේ නැත්තේ මේ වැඩ කරන අවර්ස් සම්බන්ධව වැඩ කරන පුද්ගලයෝ සම්බන්ධව මුළු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය මේ කාලේ දාන්න ඕනද නැද්ද කියන එක ගැන මේක ගැන වෙන අය කවුරුවත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. අගමැතිතුමාගේ ඔෆිස් එකෙන් හරි ජනාධිපතිතුමාගේ ඔෆිස් එකෙන් හරි කියනවට වඩා ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි ගයිඩ්ලයින් එකක් ඔබ්සර්වේෂන් එකක් දෙන්න බැයිද මේක සම්බන්ධව? ඒ කියන්නේ දැන් 1/3 වත් වර්ක් ෆෝස් එක එළියට ගන්නවා මිසක මේ all together දැන් මේ මිනිස්සු සෙක්‍රටරිස්ලා පොඩි ලියුමක් ගහලා තියෙනවා. ඒ ලියුම ගණන් ගන්න නැහැ සමහරු. ඒ ලියුමට අනුව ඇග්ඩිය වෙන්නේ නැහැ. පාරට බැස්සහම ඔක්කොම පාරේ ඉන්නවා. ඉතින් යම් ප්‍රමාණයකට මේක මැනේජ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට බැයිද ප්‍රොඇක්ටිව් රෝල් එකක් ප්ලේ කරන්න? නෑ ඔබතුමා හරි අතරම හිටපු ලේකම්තුමා රත්නසිරි මහත්තයත් එක්ක මම මේක පෞද්ගලිකවම කතා කරා. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ දැන් අලුත් ලේකම්තුමාත් එක්ක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම එනවනම් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය තමයි ඒක හරි. නමුත් ඒ වුණාට අපිට නිර්දේශය කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් කෝප් එක විදිහට මේක ගැන කියන්න. මොකද මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්නෙත් ඒ වගේම ෆුවල් ප්‍රශ්නෙත් දෙකම එක ගැට ගැහිලා තියෙනවා මේ අපි රටක් විදිහට වර්ක් ෆෝස් එක එහෙම් පිටින්ම බිමට දාන එක. ඉතින් මේක ගැන යම්කිසි මම දන්නේ මොකක්ද පැරාමීටර්ස් කියලා ඒක that you have to decide. ඒ වුණාට මේක මේ important issue එකක්. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය ජනතාවත් ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාවට ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා ඔක්කොම තියෙන බස් එකේ නගිනවා. දැන් අද මම දැක්ක මොරටුවේ ඉඳලා එන බස් ගත්තාම දැන් එන්න normal වාහන නැහැ. හැබැයි තියෙන බස් කීපයට සෙනග පිරීලා එන්නේ. ඉතින් ඒක මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අර තියෙන ස්ට්‍රෙස් එකට වඩා ස්ට්‍රෙස් එකක් මෙතන ජනිත කරනවා. ඒකල්ලෝ මේ පුයල් පොලිමේ ඉඳලා එදි වෙනකන් ඊට පස්සේ උදේට බස් එකක නැගලා මේ වැල්ටෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපි යම්කිසි අදහසක් හදන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට ඉතා වැදගත්. අලුත් මුදල් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා සති 6ක් තුළදී
බජට් එක ප්‍රසන්ට් කරනවා කියලා දැන්. මේකට උත්තරයක් අරගෙන ඉමු. මම කියපු එක ඔබතුමා එහෙනම් කරුණාකරලා ඒක ගැන රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ලේකම්තුමත් එක්ක ඔබතුමා ඉඳගෙන මේක සම්බන්ධව යම් තීරණයක් ගන්න මේ වාගේ වෙලාවක ඊළඟ සති 3 වැඩි හිතන්න එපා. සති 4ක් හිතන්නකො. ඒ 4 ඇතුලේ කොහොමද අපි වර්ක් ෆෝස් එක එළියට ගන්න කියන එක නේද? මම කියන්නේ මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. ඉතින් මම කියන්නේගේ කියන්නේ SOEs ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මම හිතන්නේ මේ බජට් එකේම දාන එක හොඳයි. මේ soft pedal කරන්නේ නැතුව. මොකද ඒක මේකෙම අපි දාගත්තොත් මොකද දැන් පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයක් නැතුව මේවා අපි අනුමත කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වැඩි කාලයක් නැහැ සති 6ක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක දාන්න. ඒක මමත් ඒකට බර කිරීමක් කරන්න ඉතා වැදගත් කාරණයක්. අගමැතිතුමා දැන් මුදල් නැමැති විදිහටපත් වුණා නම් එතුමාගේ ප්‍රධාන කතාවේදීත් එක ආයතනයක් ගැන ඍජුවම ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසා මේ මුළු മന്ത്രി කණ්ඩායමම පාර්ලිමේන්තුවම එක අදහසක ඉන්නවා මේ ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් රිෆෝම් ගැන. මේ වෙලාවේ ඒක දාන්න ඔය එන බජට් එකට ඉතා වැදගත්. ඔව් එතකොට මේක මම ඊයේ සඳහන් කළ එක ආයෙත් සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන්ම බැංකු පද්ධතියනේ අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒතර බැංකු පද්ධතියේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව ඇවිල්ලා කැපිටලයිසේෂන් එක.